ഹലോ, ഞാൻ റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 4 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്, ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക്ട് 5 മാർച്ച് 1931 ആണ് പറഞ്ഞത്. അതിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് 12 സെപ്റ്റംബർ 1931 പറയാനുണ്ട്. സൈഡിലൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. പെഷവാർ ഇൻസിഡന്റ് ഓഫ് 8th റോയൽ ഗാർവാലി റൈഫിൾസ് 25 April 1930. പെഷവാർ ഇൻസിഡന്റ് ഓഫ് 18th റോയൽ ഗാർവാലി റൈഫിൾസ് 25 April 1930. Events in Peshawar took an even more dramatic turn. Ghaffar Gan's Padan movement, whose members were called Kidmatgars, stayed non-violent and within the Congress's fold, but it attracted a huge number of Padans who believed it would fight against their chronic indebtednesses to money lenders. In the 6 months after the Lahore Congresses, its membership shot up from 500 to 50,000. The British freely used aerial bombardment on the village areas. The arrest of Ghaffar Khan and other leaders on 23 April 1930 led to a massive upsurge in Peshawar, with the crowds confronting armored cars and defying intensive firing for 3 holes at Kisekahani Bazaar. According to the British, 30 were killed, whereas according to non-official estimates, 250 were killed, recalling the scale of Jallianwala Bagh. A remarkable event took place during the firing. 2 platoons of the 2nd Battalion of the 8th Royal Garhwali Rifles, Hindu troops facing a Muslim crowd, refused to fire, broke ranks and fraternized with the crowd, handing over their weapons. They were later to declare before their court martial. Events in Peshawar took an even more dramatic turn. Ghaffar Gan's Padan movement, whose members were called Tudai Kidmatgars, stayed non-violent and within the Congress's fold, but it attracted a huge number of Padans who believed it would fight against their chronic indebtednesses to money lenders. In the 6 months after the Lahore Congresses, its membership shot up from 500 to 50,000. The British freely used aerial bombardment on the village areas. The arrest of Ghaffar Khan and other leaders on 23 April 1930 led to a massive upsurge in Peshawar, with crowds confronting armored cars and defying intensive firing for 3
horse at Kisa Kahani Bazaar, according to the British. 30 were killed, whereas according to non-official estimates, 200-250 were killed, recalling the scale of Jallianwala Bagh. A remarkable event took place during the firing. Two platoons of the 2nd Battalion of the 8th Royal Cavalry Rifles, Hindu troops facing a Muslim crowd, refused to fire, broke ranks fraternized with the crowd, handing over their weapons. They were later to declare before their court material. The Peshawar incident of 8th Royal Cavalry Rifles 25 April 1930 നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ്. സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് 12 September 1931. Second round table conference 12 September 1931. The second section of the conference opened in London on 7 September 1931 during the Viceroyalty of Lord Wellington. During the Viceroyalty of Lord Wellington, Gandhi attended it on behalf of the Indian National Congresses. P.T. Madan Mohan Malavya and Sarojini Naidu went there in their personal capacity. The main task of the conference was done through two committees on federal structure and minorities. Nothing much was expected from the conference. The imperialist political forces, which ultimately controlled the British government in London, were opposed to any political or economic concession being given to India which could lead to its independence. The Round Table Conference, however, failed as Gandhi opposed the British Prime Minister Ramsay MacDonald's policy of commercial representation, and the British government refused the basic Indian demand for freedom. The communal question dominated the conference, and Gandhi had to return empty-handed. The communal problem represented the most difficult issue for the delegates. Gandhi again tabled the proposal for a settlement, but the Muslim League rejected it. As a result, the communal issue was postponed for future discussion. The communal issue was postponed for future discussion. Three important committees drafted their reports: the Franchise Committee, the Federal Finance Committee, and States Inquiry Committee. The conference closed on 11 December 1931 without any concrete result. On the concluding day, the British Prime Minister appealed to the Indian leaders to reach a communal settlement. The conference closed on 11 December 1931 without any concrete result. The conference closed on 11 December 1931 without any concrete result. On the concluding day, the British Prime Minister appealed to the Indian leaders to reach a communal settlement. Failing to do so, he said, would force the British government to take a unilateral decision. Jinnah did not participate in the session of the second round table conference as he had decided to keep himself. The conference closed on 11 December 1931 without any concrete result. On the concluding day, the British Prime Minister appealed to the Indian leaders to reach a communal settlement. Failing to do so, he said, would force the British government to take a unilateral decision.
Jinnah did not participate in the session of the second roundtable conference as he had decided to keep himself aloof from Indian politics and to practice as a professional lawyer in England. On his return to India, Gandhi once again started civil disobedience movement and was duly arrested. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് 12 സെപ്റ്റംബർ 1931 ആണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് ഫേസ്. സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് ഫേസ്. ലോർഡ് വില്ലിംഗ്ടൺ, who took charge as the new Viceroy of India in April 1931, paid no heed to the Delhi Pact and started breaking the pact on various counts. The Congress was already angry with the government over the execution of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev on 23 March 1931. Congress was declared as an illegal party by Viceroy Lord Wellington, and Viceroy's measures to curb Indian nationalism and harass congressmen was not taken lightly by the Congresses. Gandhi returned to India on 28 December 1932 and was compelled to resume the second phase of the disobedience movement. Within 10 days, more than 16,000 activists of the Congresses were arrested and confined to jail. The second phase of the disobedience movement carried on till 1934 with the government repression. The civil disobedience movement gradually warned. The Congress officially suspended the movement in May 1933. The Congress officially suspended the movement in May 1933. Gandhi also withdrew from active politics and formally left Indian National Congresses. As a result, the membership of the Congresses dropped to less than 5 lakhs. The Congresses officially suspended the movement in May 1933. Gandhi also withdrew from active politics and formally left Indian National Congresses. As a result, the membership of the Congresses dropped to less than 5 lakhs. Civil disobedience movement second phase നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് ഫേസ്. ഇനി അടുത്ത പറയാനുള്ള തേർഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് 17 November 1932. Third round table conference 17 November 1932. The third session began on 17 November 1932, but again proved fruitless since the national leaders were in prison. The session was short and unimportant. Report of the various committees were scrutinized. The conference ended on 25 December 1932. The recommendations of the roundtable conferences were embodied in a white paper. It was published in March 1933 and debated in Parliament directly afterwards, analyzed by the Joint Select Committee, and after the final reading and loyal assent, the bill reached the statute book on 24 July 1935. It was held in London on 12 November 1930 to discuss the Simon Commission, but was totally boycotted by the Indian National Congresses. It was held in London
on 12 November 1930 to discuss the Simon Commission, but was totally boycotted by the Indian National Congresses. തേർഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് 17 November 1932 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് the Communal Award 1932. The Communal Award 1932. While Gandhi was arrested on his return from London after the second round table conference, Ramsay MacDonald announced the Communal Award on 16 August 1932. This was another expression of the age-old British policy of divide and rule. Besides containing provisions for representation of Muslims, Sikhs and Europeans, it envisaged communal representation of depressed classes. Also, according to the award, the right of the separate electorates was not only given to the Muslims of India, but also to all the minority communities in the country. The award declared untouchables or Harijans as a minority, and thus the Hindu depressed classes were given a number of special seats to be filled from special depressed classes electorates in the areas where the voters were concentrated. Under the communal award, the principle of weightage was also maintained with some modification in the Muslim minority provinces. The principle was also applied for Europeans in Bengal and Assam, Sikhs in Punjab and Northwest Frontier Province, and Hindus in Sindh and Northwest Frontier Province. The principle was also applied for Europeans in Bengal and Assam, Sikhs in Punjab and Northwest Frontier Province, and Hindus in Sindh and Northwest Frontier Province. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പൂന പാക്ട് 1932. പൂന പാക്ട് 1932. The communal award created immense dissatisfaction among the Hindus. The communal award created immense dissatisfaction among the Hindus. Gandhi staked his life to get the award repudiated. In jail, Gandhi began his fast unto death against the communal award. The fast ended on 26 September 1932 with the Pune Pact between Gandhi and Ambedkar. This annulled the communal award. According to the pact, the idea of separate electorates for the depressed classes, Harijans, was abandoned, but seats reserved for them in the provincial legislatures were increased. ഇപ്പോൾ പൂനെ പാക്ട് 1932 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് 1935 ആണ്. നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം, വേറെ സൈഡിലെ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, തൽക്കാലം അത് നോക്കാം. കറാച്ചി സെഷൻ ഓഫ് കോൺഗ്രസസ് 1931. Karachi session of Congresses 1931. The Congress session in Karachi in March 1931. The Congress section in Karachi in March 1931. The Congress session in Karachi in March 1931 endorsed the Gandhi-Irvine Pact. During this session, the Congresses also adopted the memorable Resolution of Fundamental Rights of Indians and the National Economic Program, which included the National Democratic Charter
the nationalization of key industries in India, agrarian reforms, free and compulsory primary education and protection of culture, language and script of the minorities of different linguistic areas. Karachi section of Congress 1931 നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. The communal awards. Gandhi was deeply grieved by the communal award and went on a fasting protest against the award since it aimed to divide India on a communal basis. While many Indians saw the fast as a diversion from the ongoing political movement, all were deeply concerned and emotionally shaken. Almost everywhere in India, masses meetings took place. Politic, Political leaders of different persuasions, such as Madan Mohan Malaviya, B.R. Ambedkar, and M.C. Rajiv, became active. In the end, they succeeded in hammering out an agreement known as the Pune Pact between caste Hindus and the untouchable leaders on 20 September 1932. The leaders of the various groups and parties among the Hindus and B.R. Ambedkar on behalf of the Harijans signed the pact. The Pune Pact between caste Hindus and the depressed classes agreed upon a joint electorate. The award was not popular with any Indian party. The award was not popular with any Indian party. The Muslims were not happy with the communal award as it had reduced their majority in Punjab and Bengal to a minority. Yet the award was not popular with any Indian party. The award was not popular with any Indian party. The Muslims were not happy with the communal award as it had reduced their majority in Punjab and Bengal to a minority. Yet they were. The award was not popular with any Indian party. The award was not popular with any Indian party. The Muslims were not happy with the communal award as it had reduced their majority in Punjab and Bengal to a minority, yet they were prepared to expect it. In its annual section held in November 1933, the All India Muslim League passed a resolution that read, if the decision falls far short of the Muslim demands, the Muslims have expected it in the best interest of the country, reserving to themselves the right to process for the acceptance of all their demands. Prepared to expect it in its annual section held in November 1933, the All India Muslim League passed a resolution that read, if the decision falls far short of the Muslim demands, the Muslims have expected it in the best interest of the country, reserving to themselves the right to process for the acceptance of all their demands. On the other hand, the Congress refused to accept the award and decided to launch a campaign against it. The Congress did not accept the untouchables as a minority, and Gandhi undertook a fast unto death. The Congress organized the Allahabad Unity Conference in which they demanded the replacement of separate electorates by joint electorates. Many nationalist Muslims and Sikhs also participated in the conference. Gandhi also held meetings with the leaders of the untouchables and convinced
that they were very much part of the mainstream Hindu society. He signed the Pune Pact with Dr. B.R. Ambedkar, the leader of Untouchables. The Congresses met many of the Untouchables' demands in the Pune Pact. He signed the Pune Pact with Dr. B.R. Ambedkar, the leader of Untouchables. The Congresses met many of the Untouchables' demands in the Pune Pact. The communal awards ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. The Government of India Act 1935 ആണ് ഇനി പറയുന്നത്. The Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935. After the failure of the third round table conference, the British government gave the Joint Select Committee the task of formulating a new act for India. The Simon Commission report is submitted. സോറി, നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയി, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു എന്താ പറയുക സിറ്റുവേഷനാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയിരുന്നു, ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടൈമിൽ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1935 നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നു മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ആക്ട്. കുറേ പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേൾഡ് വാർ 2 ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ, റെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് കോൺഗ്രസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് 1939, പൂനെ റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കണ്ടീഷണൽ സപ്പോർട്ട് ടു ബ്രിട്ടൻ 1941, ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ഓഫ് 1940. ഈ ടോപ്പിക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്തായാലും നമ്മൾ 2 വീഡിയോയും ഒരു ദിവസം തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ മൈക്കിൽ ചാർജ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ള ഏകദേശമൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവുള്ളൂ. ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ്, മറക്കരുത്. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള തെറ്റുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നേരിട്ട് പറയാൻ ടൈമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല, നേരിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രി എടുത്തേക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CCTക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ് സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യണം. നല്ല വീഡിയോസാണ്. അത് ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് വാച്ച് ചെയ്താലാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമായിരിക്കുള്ളൂ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അത്ര നല്ല വീഡിയോസാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെയധികം പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനാവില്ല, കാരണം ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ്, എക്സലൻ്റ് ആണ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പദപ്രയോഗം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അത്ര നല്ല വീഡിയോസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ്സും ഹാപ്പിനെസ്സൊക്കെ ലഭിക്കും ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു CCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഡേ ആൻഡ് ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.